Estamos de volta. Agora eu continuo onde a gente parou. Ó. Continuar. Partiu. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or Mano, calma aí, velho. Tá... Não tá com a legenda. who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Meus compadres. As consequências de todas as ações e decisões terão um impacto no passado. Agora eu vou ficar quieto. A trilha sonora desse jogo é impecável, né, velho? É uma das melhores joguinhos do jogo. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper.
That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Well, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Lance um acidente para o William. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Garota desaparecida. Não, só falar que quer ser a Rachel, ela vai desconfiar, porque eu não conheço a Rachel. Nessa linha. What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Eu não li, eu tava. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Eu não tinha o que fazer, mano. Se salvasse o pai dela de entrar e pegar a mãe dela de carro, ele morria. E salvando ele, a Chloe teria acidente com o carro que o pai dela foi. It's a
pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? E lá vamos nós. Caraca, velho. Nossa, você se fudeu muito, mano. Tomou no cu. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Calma aí, Chloe. Deixa eu só dar uma exploradinha aqui de boa. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Nossa, ela se fudeu muito. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Ô, porra, se eu usar essa fotografia pra voltar de novo. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Embaçado, viu? Ó, copo. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Do que você se lembra? Tem razão? Parece que foi ontem. E de novo eu perdi a pergunta. Parece que foi To ontem. me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Não sei o que eu faço. Você está solitária? Eu não vou perguntar isso. Ah, mano. Caralho, velho. Vou perguntar, mano. Foda-se. I know this is a dumb question, but... Are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. É óbvio. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them.
Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Ai, ai. Será que eu posso vasculhar aqui se ela não vai... Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Nossa, essa mina tá fodida, mas muito, velho. There's the old Chloe. Computer. Ligar o computador. O que é isso? I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Chloe is still a punk at heart, but she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. Clube de Black Ethic. Somente para maiores de 21. Exibir calendário outubro de 2013. Sala de bate... Opa. Sala de bate-papo. Hot Wheels. Boas-vindas à sala de bate-papo Hot Wheels. Handbot. Para sua segurança, não forneça quaisquer informações pessoais nessa sala de bate-papo. Você será responsável por ter conhecido sobre as regras da sala de bate-papo. Miss Blue. Então, o que você está fazendo? Ignatius, falando com você. Hahaha, não brinca. Estou prestes a assistir Quantum Leap. Nossa, amo. Scott Bakula é demais. Você também. Espero que possamos nos encontrar em breve. Não se você estiver em São Francisco. Ei, tenho que cuidar da malhação. Falarei com você enquanto estiver vendo Bakula. Acho bom. Olá? Quem que é essas merda? My Jesus. Banheiro. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so... Chloe's message board since the accident surely... It's nice my parents sent a card at least. Chloe, você sabe que nós amamos e que está em nossos corações e pensamentos. Esperamos ver o seu rosto em breve. Esperamos ver o seu rosto sorridente em breve. Melhoras. Ryan e Vanessa Caulfield. Pensando em você. I wonder who this is. Kind of a generic card. Quem será essa pessoa? Pensando em você. Querida Chloe, sinto muito pelo que aconteceu. Saiba que estou aqui para você precisar de algo. Espero que se sinta melhor e que eu a veja novamente. Beijos, Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, pensei em apenas escrever uma carta rápida para avisar que estou pensando em você. Eu me sinto péssima escrevendo merdas como espero que esteja bem, etc. Sei que sua vida está muito diferente agora e eu não quero isso não quero que isso fique no caminho da nossa amizade. Sim, eu não estive presente ultimamente, mas logo isso mudará. Espero que esteja bem. Com amor, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Como assim, velho? Tá, como é que eu coloco? CD. Gaveta. Ah, here's the DVD. DVD.
Here's a DVD. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Great power. Poder pirata. Não pode, é pirata esse DVD. Contra as leis, é pirata. Nossa, Chloe, isso tá muito fodido, né? Fala que parece. O bicho tá vegetando, mano. Eu não conseguia sobreviver assim não, mano. Eu preferia morrer. Preferia morrer do que ficar desse jeito aí, velho, vegetando. Sei lá, mano. Ih, rapaz. Eu, quando assisto filme, vou dormir não, pô. Não vai. Capotou. Caralho, mano, não vai ficar assim não, né, velho? Pode. Pode não, velho. Não quero. Vou I cannot passar. believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No. I'm sorry I crashed so hard. Capotado. Were you Melhor que a okay? noção. I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Sou de morfina. É o pai dela. Victoria. Eu vi uma coisa também. Max, tá tudo bem? Só queria saber, já que foi embora tão rápido, o Nathan também estava preocupado. Se quiser conversar, avisa, beleza? Te amo. Max, se estiver indignado é só falar, beleza? Silêncio. Bom, se quiser conversar, minhas portas estão abertas. Te amo. Caralho, é Victoria falando que me ama, velho. Que porra é essa? Cagado, feito com a bunda isso aqui. Cara, mensagem de todo mundo aqui. Alissa. E aí, Max, é uma pena você estar com essas pessoas. Achei que você fosse diferente. Alice, eu vi você jogar aquele papel higiênico em mim. Caramba, eu não estava mirando em você, juro. Faça isso de novo. Ah, beleza, eu chorei como uma criancinha, assim como eu, você só não viu. Não tem problema chorar, fica manjado. Meu celular está prestes a ficar sem bateria, então liga depois. Opa. E aí, Max? Tá por aí? Na sala escura, revelando fotografias para a competição. Maneiro! Tô nada de two walls pra você. Ainda não. Vejo você e a galera depois. Paz. Valeu. Puta que pariu. Feliz aniversário, Maxine. Nós ainda não acreditamos que você já faz 18 anos desde que você veio para nós. Beijo. Maxine, aqui é a mamãe. Precisamos conversar sobre alguns dos seus contos. Está por aí? Sim, dê-me tempo para responder. Não posso mandar mensagens durante as aulas. Os professores ficam super indignados com
pessoas usam celular. Sim, porque é pura falta de educação. E por favor, não seja tão atrevida. Foi mal. Dia longo de deveres de casa. Você não é única. E é por isso que queremos saber se você precisa gastar tanto assim. Queremos que você tenha tudo o que precisa, mas sua bolsa não cobre tudo. Você disse que eu poderia usar o cartão de crédito quando for preciso. Eu só comprei filmes, não uma câmera. Talvez esteja na hora de mudar para câmeras digitais. Ligo depois. Tenho que ir. Não fique chateado, amo você. E aí, meu bem? Espero que não tenha esquecido de regar a planta que demos a você, mas que também não a tenha afogado. Mamãe. Caralho, mudou tudo. Cagou a... Ai, meu Deus. This insurance is worthless. Embaçado. Como é que fala com o pai? Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Não vou falar da Chloe, mano. Sala de cuidados? Como assim? Ah, tá. Sala de cuidados. Onde a Chloe tá. Eu vou falar da Joyce, mudar do assunto. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Que maluco. Família Prescott. Do nada, família Prescott. Rachel Amber. Mano. Como assim, Rainbow Rachel? Que maluco, What do you think né? is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Puta, vou ter que falar mesmo, mano. Rachel Amber. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Então a Chloe não conhece a Rachel Amber nessa linha do tempo. Nunca conheceu. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Eu vou falar, mano. Vou falar tudo que tem que falar aqui. Sala de I cuidados. was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. The price is always right. Get it? No? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Está chateada comigo? Ela está chateada comigo? Estou contente por você estar aqui. Vou perguntar se está chateada comigo. Você é chata. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Haja coração. Just shoot me now. Tá.
Lá em cima pegar o negócio que ela pediu, né? They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Serviços cartão de crédito feliz. Querido senhor e senhora Price, sua conta conjunta foi fechada e está atrasada há 6 meses. Envie uma ordem de pagamento ou cheque com a quantia de 3 milhões. É 3 milhões? É sério isso? Ou é 3 mil? Não, não é 3 mil. É? Caralho, eu sou burro, não sei matemática, que isso? 3 milhões 458 mil reais. É 3 milhões mesmo, não? Caraca, moleque, 3 milhões. Atenciosamente, serviço CCF. Subir escadas. Caralho, moleque. Eu sou 3 milhões. Não é 3 milhões, ou é? É 3 milhões. Mas não é, não é. É 3 mil. Não, 3 mil é pouco. 3 milhões. Puta, eu tive que mudar tudo pra lá pra baixo. Embaçado. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. At least we never had to hide from step-douche. Não, não quero sentar. I'm still overwhelmed by this new reality. Você é muito burra, Max. Ah, mas como é que ele ia saber, né, velho? Nossa, viajando no tempo, burra. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Não é que acredita. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Arcadia Bay. Arcadia Bay. Caralho, cadê a porra da... Eita, quem é que tá aqui? Oh, Max, it is so nice to have you around. Ah, muito obrigado. Cinzeiro. Você ainda fuma ou você é fumante? Joyce used to hate smokers in the diner. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. A Chloe precisa de ajuda. Ela sabe, né? Não vou perguntar que ela precisa, não vou falar que ela precisa de ajuda, porque ela já sabe. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. Embaçado, viu? E aí, agora decide aí, Rian. Joyce ou William? Não sei qual que escolher. Não faço a mínima ideia, mano. Perguntar da Joyce, perguntar sobre ela ou perguntar sobre o marido dela?
É, tá certo. Boa, valeu, obrigado, hein. Muito obrigado. Não, pergunta dela. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Muito trabalho. Destruição ecológica. David Mendes. Porra, não, será que eu pergunto, mano, do David? Será? Mas será que eu pergunto? Do David? Tô querendo, hein? Muito trabalho. Destruição ecológica. Será que eu pergunto, mano? Não sei, velho. Nossa, não sei o que responder nessas perguntas aqui, velho. Nossa, me ajuda aí, velho. Eu não faço a mínima ideia. Muito trabalho, destruição ecológica. Ou se eu devo perguntar desse David Manson aqui, velho. Ah, não importa, é verdade, né? É, não tem como, então foda-se, vou perguntar. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. Bonitinho, velho. You Quem que acha always que fica were. bonito? Nice to see that everything doesn't change. É, mesma merda, é. Então foda-se também. né? Plus, Trabalho. you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, Não dá o de protetor. what do you think do is going planeta. on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have Well, dead yeah, birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. William ainda é o mesmo? A Chloe e o William. Como assim o William ainda é o mesmo, pô? Que pergunta é essa? É... William ainda é o Is mesmo? William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. A Joyce vai morrer. A Joyce. A Chloe vai morrer lá, pô. Pediu pra pegar a porra da insulina dela lá e tô enrolando aqui. Tá tendo convulsão lá embaixo. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. O diagnóstico, né? Centro espinhal de Arcadia Bay. Queridos senhor e senhora Price, como discutimos na semana passada, o sistema respiratório da Chloe está mostrando sinais de enfraquecimento rápido. O motivo disso é a recente anemia e perda de fôlego. Como médico, estou comprometido ao bem-estar dela, mas quero que ela entenda que a realidade de falha respiratória é comum entre pessoas com ferimentos graves na espinha. Sua filha é uma das pacientes mais corajosas e fortes que já tive e tenho orgulho de trabalhar com ela. Eu só quero que vocês, como pais, preparem-se para quaisquer e todas as possibilidades. Acredito que a Chloe também deve ficar ciente de sua condição em mudança. Caso queiram discutir esse assunto, vocês têm minhas informações de contato. Então, tô falando que, tipo, ela
não tá bem e tem que se preparar pra um dia morrer. Felizmente. Look at them. They have no idea what's in their future. E aí, tem que ir onde? Aqui eu já fui, não já? Pô, já fui aqui já, caralho. Volta. Onde tem que ir? Eu tenho que ver ela, não tenho. Mas eu não peguei a insulina. Eu não peguei a insulina. Tá aqui no banheiro, será? Nothing here. Onde é que tá? It's cool that Chloe uses natural medicine too. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Ih, rapaz. Complicado, complicado. É um caso complicado. No, I don't think Joyce's tips will cover all this. Tá viva, né? Mas não. Boa, 0,5. Finally. Caralho, eu tenho que... Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Onde é que foi isso aqui? Álbum de fotografia. Esse comecinho tá parado, né? Contar os conflitos do... Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Eu tenho que ficar virando a frente. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Tá virando página. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying
that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. É, jura. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Que? Como assim? Você é louca? Não, não, você é louca. Não vou matar ela. Não, não. E aí, velho? E o que eu faço, mano, agora? Decide aí. Não sei, velho. Não, não quero, não quero. Você é louco? Matar a menina? Não, mano. Só voltar no tempo depois. Volta no tempo depois e resolve tudo, pô. Não precisa matar ela. Aceitar? Olha que filho da puta, mano. Cusão do caralho. Puta, eu vou aceitar então, mano. Ai, tô em dúvida. Ô vó, me responde uma coisa aqui. Essa menina aqui, ó, ela tá com um caso sério de saúde. Ela perdeu todo o movimento do corpo. Ela foi e pediu pra aumentar a dosagem do remédio dela pra ela morrer de vez, porque ela não quer ver o pai dela sofrer. Os pais dela sofrer. Você acha que eu devo aceitar, aumentar ou recusar? Ai, eu não sei, eu não quero matar a menina, coitada. Não vou recusar então. Não, vou recusar, você é louco, não quero não. Não, você é louco. Chloe. I can't. Oh, It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Pega a foto e volta, pega a foto e volta. Mano, foca na foto. Isso, sorry, moleque. Pega a foto e volta na porra do tempo, caralho. Vou matar a menina, credo, fica com consciência ruim. Tá, calma aí. Focar na foto. Calma, tem que ser. Vamos ver. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Tem que deixar fazer o quê? Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert.
Max, you'll be here too, right? Tudo ok, né, mano? Never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. É, Listen, não vai ser bem whatever assim. happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Vou Chloe. chorar, cara. I'll always have your back. Always. Vou chorar. Puta merda, bicho. Apaga tudo. Cara, esse bagulho de voltar no tempo, mano, não é bom não, mano. Poder de merda do caralho. Só acaba cagando os bagulho tudo. Agora a Rachel vai voltar, né, de novo? Voltar entre aspas, né? Vai tá no presente. Jogo desgraçado também, né, velho? Chloe, you're back. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Vamos ver. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Tá. Gente lá tentando se matar, né, eu acho. So close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Step-Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the dark room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom was giving him the boot. I'm on it, partner.
I can't abuse this level of my rewind power. Vamos ver. Peguei uns desse aqui. Olha o cuzão aí. Caralho, tá sem textura o bicho, mano. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Vai embora logo, cuzão do caralho. Warren. Qual é Max? Max. Sua amiga Chloe me mandou uma mensagem dizendo que estou fora do jogo. Ela é tão gata. Então eu entendo por quê. A Chloe mandou mesmo uma mensagem. Eu com certeza não tinha o número dela. Agora sei porque vocês não quis fazer uma macacada comigo. Você deveria ir com a Chloe. Ela parece legal o suficiente pra você. Eu tenho vários amigos legais, como você. Sim, você tem, para minha sorte. E para a minha. Tenho que ir, falou. Espero eu. Friendzone, é um amigo friendzone. Por que está fazendo a sua própria investigação sem a minha ajuda? Não, só entediada. Nós não falamos depois, valeu, beleza. Mas você não pode guardar segredos da extraordinária repórter Juliet Watson. Alô? Alô, vó. Tô estourado. Sem comentários, ele sobreviveu a tudo isso. Então, ainda estamos seguras. Contando que você seja por perto. Agora de volta aos livros, nos falamos em breve. Eu sinto sua falta e do meu coelho. Todos nós sentimos sua falta e do seu coelho também. Eba, você é uma ótima amiga. Tô brincando. Eba. Mal posso esperar para vê-la. Beijos, Max. Eba, quem que fala? Responde Eba. O quê? Sata do usar quê? Foi mal, meu telefone estava na mochila. Ei, Justin, tá ocupado? Max. Estou ocupado queimando um. Qual é? Conhece o Frank Bowers? Drogas. Só? Pergunte ao Nathan, ele conhece, eu acho. Beleza, farei isso. Obrigada, Justin. Pelo quê? Você está chapado. Chapadinho. Quem que é esse aqui? O pai dela? Ah, tá. Oi, querida, acabei de receber uma mensagem estranha dizendo que é melhor minha filha enxerida parar de olhar os outros e cuidar de si mesma. Esse é tipo de pegadinha da escola e é de um número bloqueado. Ah, foi mal. Algum idiota da minha turma achou que seria engraçado mandar isso. Não gosto que estranhos tenham meu número, beleza? Nem eu, desculpe. Só estou sendo um pai. Eu sei que essa semana foi difícil pra você. Está quase no fim. Ligo pra você depois. Amo você. Caralho, viado. Eu acho uma chatão ler mensagem, pô. Ainda mais os outros. Tá, essa aqui já lemos. Tá, isso aqui lá. Desculpa por ser grosso de contar minha raiva imbecil na melhor amiga. Eu entendo, você está passando por muita coisa, nós estamos. Além do mais, eu joguei o seu gol pela janela e abusei do meu poder de voltar no tempo. Beleza, esse é o seu único passe livre da cadeia de carinhos. Mas nós precisamos estocar cigarros, café e doce para uma longa noite. Nós temos que entrar no modo detetive Rachel e Kate. Excelente, cara, Watson. Isso vai ser de tirar o chapéu. Relaxa, eu tenho um burro, vou passar por aí e pegar. Beleza, estou ali pronto. Beijos. Isso não foi uma carinha. Muito engraçado. Onde tem que ir? Puta, aqui era a quarto dela, né? O que? Ah tá, aqui é o... It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Puta, tem que ver bagulho de novo, mano. Procurar bagulho de novo. E-mail?
Should I have signed the petition? Blackwell sure De isn't Raymond safe Wells and para private David... Cala a anymore. boca, deixa eu ler, porra. De Raymond Wells para David Madsey. Apesar da nossa discussão tensa sobre o abaixo-assinado bem-sucedido para vetar um sistema de vigilância no campus, ainda estou interessado no seu feedback sobre outros métodos de aprimorar a segurança de Blackwell. Temos que encontrar um meio termo entre segurança e privacidade para os nossos alunos. Atenciosamente, diretor Wells. Opa, tinha mais também. Should I have signed meow, Miss Grant? Twist that De knife. Michelle Grant para David Madsey. Eu não precisei de uma câmera de vigilância para ver que essa suspensão aconteceria. Desejo-lhe muita sorte. At least he has one weird fan. De Anônimo para David Madsey. Caro Sr. Madsey, só queria avisar que é besteira o que aconteceu com você e que essa escola tem metrosexuais libertistas ridículos que não apreciam você ou o exército. Eu me sentia em segurança no dormitório quando estava encarregado e pensava em você me protegendo. Espero que volte a Blackwell e garanta a nossa segurança à noite. Estou com medo dessa escola. Ih, rapaz. Wish I had surveillance footage of that conversation. De David Madsey para Raymond Wells. Peço perdão pela minha atitude ontem no seu escritório. Estava chateado por perder a minha posição na Blackwell sem uma investigação completa dos fatos. E com base solenemente nas declarações de alunos indignos de confiança. Existe um câncer na academia Blackwell e sem mim ele continuará a se espalhar. Esse câncer é você, o seu cancerígeno do cacete. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Vamos ver aqui, não. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Sr. Mansey, obrigado pela ajuda com Nathan. É de grande agrado. Atenciosamente, Sam Prescott. Policialzinho corrupto, filho da puta. Cara, não faço a mínima ideia, tô perdido. Tá, aqui. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Usar. Ah, é. 7171, não era? 7171, não é? 7171, se eu não me engano. Ou não? Ah, fião! Yes! Nossa I senhora. knew that number would be important. Best player of Brazil. Number 1, fi. Best player of Brazil. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Nossa, respect my life, mano. Como é que eu vou aumentar um pouquinho minha voz aqui, que minha voz tá baixa. Voltado. 15 horas e 17 minutos. Estacionamento da academia Blackwell. Ela sabe de algo. Puta merda, bicho. Que isso? Latitude, longitude. A coordenada do que, mano? Oxe, tem foto de mim. Pedófilo. Score. Back to Chloe now. Bora. Chamar Chloe. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing.
This is definitely Kate's floor. Hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Nada violento. Por que ela tá no hospital? Eu não lembro. Nossa, a cara da bicha acabada. Max, Eu não lembro porque ela tá no hospital. Kate. Paranoica. I sei thought lá, I'd never com- see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. É, meus caras. Não tá fácil pra ninguém. Os desenhos. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Good to see that Kate is still working on her book report. Ei, o que eu tenho que fazer? I don't think get well is quite apropos. Flores? Those are nice flowers. Flores. And from Taylor? Wow, props to her. If Ícone. this gets Kate through the night, so be it. Oh. Jesus. When he heard Jesus. That is so good to know that Kate is drawing again. Desenhando nada ali, ó. Lápis não sai nem grafite, ó. Tá desenhando um desenho invisível ali, a bicha. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Vamos ver o que ela tem. De Raymond Wells para Kate Marsh. Querida Kate, eu só quero expressar meus melhores desejos para uma recuperação rápida e dizer que a Academia Blackwell está unida orando para seu retorno. Os alunos e o corpo docente
organizaram uma reunião em sua honra e eu nunca vi tal expansão de apoio acadêmico e da comunidade para qualquer aluno em nossa história. Eu sei que minhas palavras podem significar pouco dadas as circunstâncias, mas é importante que você saiba que nos importamos. Caso precise de algum auxílio, não hesite em pedir. Atenciosamente, diretor Ray Wells. Cartões postais? That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Ah, nem tão pau no cu, né, mano? Em nossos corações e pensamentos. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Kate, eu sei que você me odeia e deveria, mas quero vê-la sorrir de novo. Avise se precisar de algo. Eu quero que você vá a merda. É, tem que falar com ela. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Vitória? Puta, será que eu pergunto da Vitória? Pergunto. I saw Foda-se. Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Ela é uma piranha. Ela é insegura. Ela é insegura. She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. Me too. But his dad would never let that happen. I thought I had a tough family. So what is going on with him now? Sobre Vortex. Família Prescott. I think his family is totally protecting him. Oh, Or worse. Falei a mesma coisa. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. Warren? Proibido garotos. What do you Por think que of Warren? Entendi. Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. So I've heard. He asked me to go to the drive-in, but I turned him down. Oh, really? You guys would be a perfect couple. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Tá. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Vamos comer cu de neguinho.
Esse jogo aí pra você jogar, você tem que ter muita calma, né, velho? Não adianta. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. Haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where Nathan is. Ele aqui, não é? Não, não é não. Olha eu aqui, ô caralho. Tá me vendo não? Justin, it's been so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Olha lá. Way too much shit going on, man. Try going to Blackwell. Porra, esse maluco... Nossa, eu vou te matar. So I hear. É ele aqui? Não, né? É, não, não. Zker. Cadê ele? I had to clear away another batch of dead birds today. Sad. I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive. Hey, Brooke. How are you? Free Fire. I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? Drone. Tudo do nada. Vou mandar essa. I might drone. feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant caved and let me fly her again. So take a spin. I have to see what time I'm going to the drive-in with Warren on Saturday. Oh, he asked you to go to the drive-in with him? Well, that's cool. I love the drive-in in Newburgh. So old school, but so much fun. Like Warren. Caralho, que Warren filho da puta, mano. Chamou eu e a mina. Sempre tem, nessas escolas sempre tem que ter uma japonesinha, uma asiática que manda de tecnologia, né, velho? Não entendo. Não dá pra entender. Vai perder o drone da menina, caralho. Tem como eu sair dessa porra? Thanks. I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive-in. Cadê essa porra desse drone? Tô vendo um porra nenhuma de drone. Hello, Max. Thanks again for Ah, tomara. Entraram no dormitório dos garotos. Puta, aqui é dormitório dos garotos, mano. E aí, o que eu faço? Feel like the sky wants to yell. How are you doing, Max?
Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. I'm sorry. I better get going now. Vou parar por aqui, mano. Vou parar por aqui por hoje e amanhã eu termino. Cansativo jogar esse jogo aqui. É muito parado, né? Bem parado esse jogo aqui, mas amanhã eu termino, mano. Amanhã eu abro outra live e termino. É isso aí, velho. Valeu aí por acompanhar. Ai, cara, que sono. Ai, valeu por acompanhar aí. Agora eu vou jogar um R6zinho, mano. Deixar a live aberta, mas eu vou pra outro jogo. É isso aí, mano. Falou pra vocês.
Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pô, permite o caixinha do gato aqui. Bomba de carga neles. Drone ativado. Falam pra caralho antes de levar uma bela surra. Vamos apagar tudo. Vem pra cá, Termite. Rastreando eletrônicos. PM a caminho. Bomba detectada. Carga especial. Manter distância. Resta um aliado. Equipe aliada morta em combate. Mantenha a área e as bombas protegidas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. Câmera em posição. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil.
preparado. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruam-no. Um aliado restante. Para na missão. Aliados eliminados. Precisamos encontrar a bomba.